Jesteśmy w miejscowości El Golfo. Mamy tu przeszkodę, ale damy radę pokonać. Będę ją pokonamy. Hop. El Golfo, gdzie wulkan, krater wulkanu ściera się z Oceanem Atlantyckim. To jeziorko, co tam widzicie przed wami, przed nami, jest to właśnie krater zapadły na jakieś podobno 12 metrów. To wokół nas to jest wulkan, zetknął się z Oceanem Atlantyckim, który tutaj już sięga. The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island arose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting within the confines of the Faya Mountains is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th century. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and audible underground rumbling caused panic among the population of the interior, who fled seeking refuge in Giza and Arrecife. The eruption took place towards the end of the summer of 1730 on the evening of the 1st of September. The events that then followed were recorded in the manuscripts of an excellent witness, the priest of Yaitse, Don Andres Lorenzo Corbello, who wrote, "Between 9 and 10 o'clock in the evening, the ground suddenly opened up near Timanfaya, 2 leagues from Yaitse. During the first night, an enormous mountain arose out of the bowels of the earth. The flames which came out of its apex went on burning for 19 days. This signaled the beginning of the most important period of volcanic activity in the history of the Canary Islands. It lasted for 6 years, with phases of varying intensity, during which streams of molten lava registering 800 degrees centigrade and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life." Whenever people believed that the fires in the volcanoes were dying out, new fissures opened up and the eruptions regained their former intensity. This was recorded by the priest of Yaitse as follows.
On the 18th of October 1730, 3 new openings formed on top of Santa Catalina and from other outlets, from which thick smoke emerges, spreading over the entire island. At the same time, huge quantities of lava and ash are scattered over the surrounding countryside. The explosions that followed this phenomenon, together with the intense darkness produced by masses of ashes and smoke covering the whole island, caused the inhabitants of Yaitse to take flight several times. Hoy, casi 3 siglos después, la vida late ya en medio de la lava, abriéndose camino con fuerza expansiva. Se han descrito casi 800 especies de animales y plantas, la mayoría terrestres y el resto marinas. Los organismos que viven directamente sobre la roca son aves, lagartos y, sobre todo, varias especies de líquenes y unos curiosos insectos de vida nocturna que se alimentan de las partículas microscópicas transportadas por el viento. Se trata principalmente de escarabajos y grillos, muy parecidos, posiblemente, a los pioneros que llegaron a la isla hace millones de años, cuando Lanzarote emergió sobre las aguas. El animal más grande conocido es un ave carroñera denominada guirre, que nidifica en algunos de los cráteres de Montaña del Fuego, y el más pequeño, un diminuto insecto cavernícola de menos de 1 milímetro de longitud. Heute, fast 300 Jahre später, pulsiert erneut und immer mehr Leben inmitten der Lava. Es sind an die 800 Tier- und Pflanzenspezies registriert worden, der Großteil davon auf dem Land und die übrigen im Meer. Unter den Organismen, die direkt auf den Felsen leben, befinden sich in erster Linie Vögel, Eidechsen und vor allem verschiedene Flechtenarten sowie einige nachtaktive Insekten, die sich von mikroskopisch kleinen Partikeln ernähren, die vom Wind herangetragen werden. Es handelt sich in erster Linie um Käfer und Grillen, die möglicherweise eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen, die vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanzarote auf dem Meer auftauchte. Das größte bekannte Tier ist ein Aasgeier, der hier Girre genannt wird, der an einigen Kratern am Montaña del Fuego nistet. Das kleinste ist ein winziges höhlenbewohnendes Insekt von weniger als 1 Millimeter Länge.
El paisaje de Timanfaya aparenta ser un desierto, donde la aridez y fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, de hasta 20 grados, hacen que sea muy difícil ver algún animal, y solo puedan observarse pequeñas plantas crasas o espinosas, como en este paisaje del Valle de la Tranquilidad, donde el tiempo parece haberse detenido, oprimido por el intenso calor. The landscape of Timanfaya gives the impression of a desert where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night would make it almost impossible for animal life to exist. All one sees are small succulent plants or thorn bushes in the Valley of Tranquility landscape, where time seems to have stood still under the pressure of the intense heat. Co? No ja nie wiem. Patrzcie na to. To jest krater jakiś. Tutaj. To jest krater. To jest krater. No, ta dziura. No się zasypała. Nie bulgoce. Ale widoki. El núcleo principal de la erupción fue el macizo del fuego, en el cual nos encontramos, cuyo punto más alto está a 525 metros. Este volcán se halla cubierto de escorias y cenizas pertenecientes a las erupciones del siglo XVIII, pudiendo apreciarse en la cresta zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por las lavas modernas. Estas se denominan islotes
y en ellas habitan muchas de las plantas y animales que sobrevivieron al cataclismo volcánico y que luego se han ido expandiendo lentamente por los nuevos sustratos con verdadero afán colonizador. The Macizo del Fuego, at which we now find ourselves, was the epicenter of the eruptions and is 525 meters high at its summit. This volcano was covered with slag and ashes from the 18th century eruptions, but at its crest one notices that the surface of the older section is not completely covered up by the more recent lava. Such areas are known as islotes, or islets, and are home to much plant and animal life which survived the volcanic catastrophe, gradually expanding into newly created substratas with the true eagerness of the colonizer. Der Haupteruptionsherd befindet sich im Macizo del Fuego, in dem wir uns nun befinden. Der höchste Punkt liegt 525 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser Vulkan ist von Schlacke und Asche bedeckt, die von den Eruptionen aus dem 18. Jahrhundert stammen. An der Kuppe kann man die ältesten Schichten betrachten, die nicht völlig mit neuerer Lava bedeckt sind. Die Einwohner von Lanzarote nennen sie Islotes, auf Deutsch kleine Eilande, und auf ihnen leben viele Pflanzen und Tiere, die die vulkanische Zersetzung der Erdoberfläche überlebt und sich später auf dem Boden lebhaft verbreitet haben. Las últimas erupciones acaecidas en Lanzarote tuvieron lugar en 1824 y estuvieron precedidas de un largo periodo preparatorio de 10 años, durante los cuales se registraron en la isla numerosos terremotos de mediana intensidad. Se caracterizó principalmente por la gran fluidez de sus lavas y en especial por los chorros de agua salada muy caliente que durante días salieron por los cráteres a modo de enormes geysers de hasta 30 metros de altura. The last eruptions on Lanzarote took place in 1824, following a preparatory period of 10 years, during which numerous earthquakes of medium intensity took place. The principal characteristic of this eruption was the immense fluidity of its lavas, and in particular the jets of boiling hot salty water which were projected from the craters for several days in the form of enormous geysers reaching heights of 30 meters. Park Timanfaya. Timanfaya. Die letzten Ausbrüche auf Lanzarote. T'as vu l'espace? Je vais te dire, hein. On va faire le bail. Il a les fous. Ça vaut le coup.
il a dit le gars. Il a dit au lieu que vous fassiez la montagne de feuilles, il a dit 50 euros. Plutôt que payer le mirador. Voilà. Je comprenais pas cette histoire de plus. Oh, vraiment, là. Et celui-là, oui, bien sûr. Celui-là, on le voit de dos quand on est au bistrot, là, mais... Là, voilà. Chercher un peu. Non, je vais te chercher, tu dois pas dans le monde. Ah non, je sais pas. Je l'aurais trouvé, donnez-le-moi. J'y suis dans les petits c'est là, c'est dans fichier. Et là, on est sur le Si tu m'avais dit, tu étais moins trop tard. Putain, alors. C'est maintenant, n'arrive pas à me parler. La photo là. non, mais c'est ce que tu veux. Sur l'appareil photo. Y como final de este recorrido llegamos al islote de Hilario, la zona en la que se desprenden emanaciones caloríficas de mayor intensidad y cuyo nombre recuerda a aquel ermitaño Hilario que frecuentó dicho islote durante más de 50 años sin otra compañía que no fuera la de su camello. Cuentan que Hilario plantó una higuera que, aunque pegó, jamás dio fruto alguno porque la flor no podía alimentarse de la llama. At the end of our excursion, we arrive at the islote of Hilario, from which emanations of enormous heat emerge. It is named for Hilario, a hermit who frequented this island for 50 years, with only a camel for company. According to legend, Hilario planted a fig tree at this spot, which, although taking root, never bore fruit, as the flower could not blossom due to the intense heat of the flames. Und zum Abschluss dieser Route gelangen wir zum Islote de Hilario, eine Zone, in der heiße Ausströmungen größter Intensität existieren und deren Name an den Eremiten Hilario erinnert, der 50 Jahre lang diesen Ort auf dem Rücken seines Kamels besuchte. Es wird erzählt, dass Hilario dort einen Feigenbaum pflanzte, der zwar wuchs, aber niemals Früchte trug, da sich die Blüte nicht aus dem Feuer entleeren konnte. Także tak, ocencie sami, czy warto płacić 10 euro
euro, ten euro, czy nie? Nie wiem co tam jest, ale okej. Idziemy sobie tutaj, zobaczymy. A, smażą sobie. Na bogato. Wszyscy głodni. Ja już zagłodniałem. Gorąco. Jest tak tutaj gorąco, że smażą sobie kiełbaski. Temperatura tyle śniega, że się wszystko zapala samo. No. Jest akcja. Park Timanfaya. Timanfaya. Zobaczmy co tam będzie się działo. O, nie chce ruszyć. Ktoś mu nie zapłacił. Kończymy naszą wycieczkę na parku Timanfaya. Ta czekolada wygląda jak wulkan. Dałbym 5 euro.